Welcome friends in the fresh episode of Book Bro. This is 11th episode of Book Bro series, a series for book reviews, book appreciation and book criticism. And today I'm going to talk of a love story, but believe me, it's a very unusual love story. And the name of the book is The Tale of the Rose by Consuelo, the Saint-Exupéry. Now, the Saint-Exupéry part must remind you of Anthony de Saint-Exupéry, who was a writer of a very famous book for young adults as well as actually for everyone, the title of which is The Little Prince. I'm sure that many of you must have read The Little Prince in your young age, and even if we read in the adult age, it still gives us immense joy. But today I'm going to talk about the Rose. Rose was nonetheless, but Consuelo, who was wife of Anthony de Saint-Exupéry for long 13 years and who was supposedly the muse behind the creation of it. So this is indeed a very unique tale, and let me tell something more about it in a minute. Now, Consuelo and Anthony, they met in Buenos Aires, capital of Argentina, in 1930, and they immediately fell in love. By that time, Consuelo was actually a widow, a countess widow, and she was actually a widow for 2 times by that time. Plus, she had an affair with a very powerful man in Mexico, Vasconcelos, who was actually a contender for Mexican presidency, and he was a philosopher who has dedicated almost 25 pages of his own autobiography to Consuelo and consider herself as a muse as well. So that was about the Consuelo. As far as Anthony was considered, he was a pioneer of the early aviation, and his heroic deeds in the deserts of North Africa were famous throughout the world, and it was a period in between the First World War and the Second World War, and early aviation was changing the whole game, and Anthony was indeed a very heroic kind of person. Consuelo was a beautiful young woman who had a Mayan as well as Spanish lineage, and who was basically who had an exotic appeal. Many young men used to get attracted towards her. She was intelligent, she was beautiful, she was exotic. In a way, both of them were fearless. They had this passion of exploring the unknown, and in my opinion, that was the reason why they actually both must have fell in love with each other. But falling in love and retaining the love are two different things. So their love and the subsequent marriage through the cities of Buenos Aires, then Paris, Casablanca to New York, where The Little Prince was actually penned by Anthony, was not a smooth ride. Unfortunately, it was a ride which was having the periods of betrayal, infidelity, having the periods of mistrust and bitter fights and abandonment as well. The thing was, still there was a passion and there was a love which kept them bringing again and again together. Now, not only their love story, but the story of the production and the publication of this peculiar book is also very, very interesting, because after Anthony died in an accident, after 13 years of their marriage, she just continued to lead her life, and she eventually died in 1979. And in 1999, like this was like way after her death as well as way after Anthony's death, the manuscript of this peculiar book was found in the trunk of the basement of her house by a researcher who was basically researching for Anthony de Saint-Exupéry's biography. He found out, he realized that it's a treasure, so he just came out with the French edition, which immediately became a kind of a French sensation. And then it was translated soon into English. So I have the copy which is translated very beautifully by Esther Ellen, and also it's published also very nicely by Timeless, the art book studios by New Delhi. I have this copy meant for Indian subcontinent, and it's extremely rich production, as you can see, the kind of the font and everything. And mind my notes, I always have this habit of writing something, but this is a very nice production, and I'm imagining this manuscript was lying in the basement for so many years. It spoke itself to the world, and when it
it spoke in this beautiful way. The world realized that Antony was not only a hero but also a kind of a person who wasn't to be relied as far as relationship was concerned, because at least what I make him of after reading this book, that he was extremely cunning and very selfish, self-centered kind of person. And Consuelo was a kind of a free soul who may have had affiliations, attractions towards many other men, but the point was this, that when she loved thoroughly. And when he loved, he also actually tried to love thoroughly, but there was this little child inside him, which probably just asked him to take care of himself before anyone else's. Consuelo was herself was kind of a rose, and the marriage was probably the kind of a rose having the thorns. Consuelo was a very big tool, a muse, a kind of power behind the creation, literary creation of Antony de Saint-Exupéry's seminal work, and that makes this book also very unique, very interesting. I personally loved many statements of Consuelo, the kind of the diction she uses to express her feelings about the love and affection and the longing and the feeling of the betrayal is very unique and very powerful. At one point she writes that I see how cleanly a woman can see her man when she loves him. So she writes, for him, love was a natural thing. Those who lived with him found him hard to bear, because when he left, he took the whole of his being away with him, completely and utterly. But he was also capable of returning completely and utterly without leaving a particle of himself anywhere else. Now that's a very strong statement, and that cannot just appear out of observation. It's a result of the suffering, it's a result of the love also which she must have got because of her relationship with the Antony. And towards the end of the book, she writes in a very beautiful way that, you know, Tonio, you are right. She used to call Antony as Tonio. So she utters, you know, Tonio, you are right. I was your mother too. I think many women would agree to this part, that they eventually become kind of mothers to their own man, and it's not always easy to become a mother as well as a wife as well as a muse. Once she writes that all rootless love is clamorous and clinging. I wonder if she herself realized that her love was not rootless, but the kind of love which she was getting from him probably was rootless. At least that's my conclusion. You are free to interpret your own texts about this book. I always find that by psychological perspective, this relationship was a toxic one. That Antony had these charms and had influence and had a charming nature, and as she puts it, that he had this power to immediately grab your attention and make you fall in an instance. But at the same time, he was in a way tyrannical as far as the relationships were concerned. He was self-centric, and it was a very toxic relationship which Consuelo suffered and probably have understood while writing this peculiar book, though not while living with him. But the beauty of the book is this: the relationship may have been toxic, but the kind of tenacity of love which gets reflected in the course of the book is very powerful. The kind of the imagination and the longing of both of them towards the concept of love is also very unique. So now let me read you a very last paragraph, a last statement from the introduction of the translator. Now let me read you a very last statement which Esther Ellen, translator of this, has penned down very beautifully towards the end of the introduction, that yet through all the vicissitudes that beset them, the perils from without and from within, the spreading baobabs that threatened to strangle them,
and the domestic volcanoes whose eruption brought disaster. Now, these are the imageries from the book Little Prince. The baobab on the small asteroid, the domestic volcanoes which the Little Prince used to clean, So, Ellen Esther writes this way, that the perils from without and from within, the spreading baobabs that threatened to strangle them, and the domestic volcanoes whose eruptions brought disaster across vast distances, and amid war and tragedy, something kept bringing them back to each other, sometimes even to their own surprise. In the end, it was bigger than they were. How beautifully Esther has penned this down. You must read this book. It's a very engaging kind of book, and I found myself useful. I mean, we don't read books as far as the utility purpose is concerned, but sometimes at emotive level they are useful. So I myself personally found this book very useful because there are relationships which we all encounter in our respective lives, especially if you are brave enough to go ahead and form relationships. Then there are certain relationships which are indeed very demanding, and then it's a call to be taken by every individual that how much energy should be spent in that peculiar relationship. If it's a toxic relationship, how much distance should be thoroughly maintained, what kind of true love and true affection, even if it was there or it is there, would cost to the oneself. So these are all the questions which very poignantly may arise in a reader's mind after reading The Tale of the Rose. This book gives a kind of a very subtle strength also to the readers. And that's where we are today in the 11th episode of Book Pro. Please stay connected with us and subscribe to my channel, Ashu's Tunes. I have already spoken on Murakami's book. I have spoken about Sanjeev Sanya's book. And plus coupled with the fact that I came along with many videos of Marathi books. So you may be a person who may not be knowing Marathi, but I'll be usually taking up the English books after 3 Marathi books, something like that. So please subscribe and stay tuned to the channel. Thank you so much, and thanks for being here today. नमस्ते मित्रमैत्रिणींनो, बुक ब्रोच्या आजच्या या 11व्या भागात तुमचं सहर्ष स्वागत करतोय. आज खूप वेगळ्या एका पुस्तकावर मी बोलणार आहे. हे माझ्या हातात पुस्तक आहे, द टेल ऑफ द रोज, कॉन्सुलो द सेंट एक्झुपेरी हिने एक लिहिलेलं हे अतिशय सुंदर पुस्तक आहे, द टेल ऑफ द रोज. आणि या पुस्तकाविषयी सांगायची गोष्ट अशी की आपल्याला एकदम डी सेंट एक्झुपेरी म्हटलं की चांगल्या मराठी वाचकांना आठवेल G.A. कुलकर्णी आणि सुनीता देशपांडे या दोघांच्या पत्रव्यवहारामध्ये अँटनी डी सेंट एक्झुपेरी या फ्रेंच लेखकाचा उल्लेख आहे. त्याचीच ही पत्नी कॉन्सुलो दी सेंट एक्झुपेरी. अँटनी हा फायटर होता, विमानविद्या अगदी जेव्हा सुरुवातीला नवी होती तेव्हा तो करायचा, विमान चालवायचा. आणि त्याची ही पत्नी होती ब्युनॉस आयरिसमध्ये ते 1930 साली भेटले. तोपर्यंत ऑलरेडी तिचं 2दा लग्न होऊन ती 2दा विधवाही झालेली होती इतक्या तरुण वयात. अतिशय देखणी मुलगी, मायन आणि स्पॅनिश असं दोन्ही रक्त असलेले एक जी घराणी तिथली होती त्याच्यातली एक ही अतिशय चांगल्या श्रीमंत घरातली मुलगी, बुद्धिमान आणि देखणी देखील. आणि हा तर हिरोज होता, तगडा आणि ब्रेव्ह आणि उत्तम लेखक होता, त्याला शब्दांची गिफ्टच मिळाली होती. आणि खरं तर त्यामुळे ते एखाद्या परिकथेसारखं यांचं प्रेम आणि लग्न व्हायला हवं होतं, पण ते तसं झालं नाही. आणि ते का झालं नाही आणि त्यात काय परिकथेसारखे भाग होते आणि काय नव्हते, आणि त्यातनं एक खरी परिकथा म्हणजे द लिटल प्रिन्स हे पुस्तक कसं पुढे जन्मलं याचे एक सुंदर जोखालेखा आपल्याला या पुस्तकामध्ये मिळतो. पहिल्यांदाच मला आधी सांगू दे की या पुस्तकाची दोघांच्या प्रेमाची कहाणी जितकी अद्भुत आहे तितकी पुस्तकाची प्रोडक्शनची आणि पब्लिकेशनची, प्रकाशनाची कहाणीही तितकीच अद्भुत आहे. 1930 साली ते भेटले, प्रेम झालं, नंतर त्यांचं लग्न झालं. पुढे अँटनी गेला अपघातामध्ये आणि 1979 साली कॉन्सुलो गेली, पुष्कळ नंतर गेली ती. आणि 1999 साली म्हणजे ती गेल्यावरही कित्येक वर्षांनी 1999 साली एक रिसर्चर, एक संशोधक अँटनीच्या आयुष्यावर जेव्हा रिसर्च करत होता तेव्हा त्याला त्यांच्या घरात बेसमेंटमध्ये एका ट्रंकमध्ये या पुस्तकाचं हस्तलिखित सगळं सापडलं, मूळ फ्रेंचमधलं. आणि ते त्याने वाचल्यावर त्याला कळलं की हे अद्भुत आहे. मी असं म्हणेन की
सुनीता देशपांडेने आहे मनोहर तरी लिहिल्यावर ज्या पद्धतीचं सेन्सेशन महाराष्ट्रात झालं त्याच पद्धतीचं सेन्सेशन हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यावर झालं. पुढे ते अर्थात इंग्रजीत आलं आहे. जे माझ्या पुढे आहे त्याचा उत्तम अनुवाद एस्थर एलन यांनी केला आहे आणि दिल्लीच्या टाइमलेस पब्लिकेशननी भारतासाठीचं हे फार चांगलं प्रोडक्शन केलं आहे. आता मूळ मुद्दा असा की सुनीताबाईंना अँटनी हा हिरो वाटायचा, पण प्रत्यक्ष अँटनी हा नवरा म्हणून कसा होता आणि तो विशेष फारसा चांगला खरं तर नव्हता असंच मला तरी वाटलं ते सगळं पुस्तक वाचल्यावर. याचं एक या पुस्तकातलं चित्रण आहे, पण त्या कहाण्या नाही आहेत नुसत्या काहीतरी नवऱ्याची तक्रार करणारी. एक पॅशनेट लव्ह स्टोरी आहे ती आणि म्हणून ती मला खूप विशेष वाटते. या पुस्तकावरचा मूळ इंग्रजी व्हिडिओ आहे, त्याच्यात मी इंग्रजीमधली अनेक विधानं वाचून दाखवली आहेत त्यातली, पण फार सुंदर आहे. एका ठिकाणी ती म्हणते की द रूटलेस लव्ह इज क्लॅमरस अँड क्लिंगी. तर ज्याला पाया नसतो, जे मुळापर्यंत मातीत आतपर्यंत रुजलेलं प्रेम नसतं, ते त्रासदायक ठरतं हे इतकं खरं आहे. आणि त्या दोघांचं प्रेम कसं होतं याचं मला निष्कर्ष काढणं इतकं सोपं जाणार नाही. कदाचित ते प्रेम होतं मातीतलं, पण पुढे मला असं वाटतं नुसतं मातीत उगवून येणं पुरत नाही, त्याला विस्तार होण्यासाठी देखील खूप शिस्त एक लागते. तर अँटनीच्या बाजूनी तर अनेकदा फसवणूक होती, अनेकदा हॅरॅसमेंट देखील होती, अनेकदा तर इतके ते प्रसंग अंगावर येतात की एखादी रखेल असावी अशा पद्धतीने त्यांनी आपल्या या पत्नीशी केलेलं वर्तन आहे. आणि कित्येक वेळा तिला दुसऱ्या बायका त्याच्या बेडवर सापडलेल्या दिसल्या आणि तीही एक मुक्त आयुष्य फ्रान्समध्ये जरी जगत असली तरी तिचं या पद्धतीचं मुक्त आयुष्य नव्हतं. आणि त्यात कुठे मनातली तिची जी प्रेमाची जागा होती अँटनीविषयी ती कधीही ढळत नसे, हे फार महत्त्वाचं आहे. तर अशा सगळ्या त्या एका काय म्हणतात केओटिक अशा एका एक्झिस्टन्समध्ये ते होते, पण त्यातनं फायनली न्यूयॉर्कमध्ये जेव्हा ते एकत्र आले तेव्हा लिटिल प्रिन्स हे पुस्तक जन्माला आलं. आणि रोज ही त्यातली जी प्रतिमा आहे गुलाबाची ती आता आपल्याला माहिती आहे की ती ह्याच्यावर आहे. या पुस्तकाच्या कव्हरमध्येच एक तुम्हाला इथे दिसेल, तो छान पडला आणि ते वाक्य असं आहे, अँड ही ले डाऊन इन द ग्रास अँड क्राईड. तर मला असं वाटतं की त्या कुठल्याही हिरवळीवर बसून शांतपणे मुक्याने अश्रू ढाळावेत असं एक संवेदन जे असतं ते या पुस्तकात मला ठाई मिळालं. वाचताना अनेकदा करुणा मनात उत्पन्न झाली. असंही मला वाटलं की यांची टॉक्सिक रिलेशनशिप आहे जी आहे ती, म्हणजे सायकोलॉजिक पर्स्पेक्टिव्हनी. आता मी काय मानसोपचार तज्ज्ञ वगैरे नाही आहे, पण साधारण आपण वाचलेलं असतं, कारण तो तिला ज्या पद्धतीने खेळवतो झुलवतो ते सगळं टॉक्सिक रिलेशनशिपचं एक खास वैशिष्ट्य वाटतं. हे पुस्तक मला त्याही दृष्टीने महत्त्वाचं वाटतं, कारण आपल्याला अनेकदा आयुष्यात असं नातं एखादं भेटू शकतं आणि शेवटी मग आपल्यालाच ठरवायला लागतं की या नात्यात जे आपल्याला प्रेम मिळतं आहे त्या प्रेमासाठी आपण जी किंमत देतो आहे ती त्या प्रेमाची खरोखरी इतकी मूल्यवान आहे का ती किंमत जास्त आहे आणि प्रेम त्या मनाने कमी आहे. तर हा जोखालेखा कॉन्सुएलोनी पुस्तक वाचताना आपल्याला खात्रीने असं वाटतं की मांडला असता, पण दुर्दैवाने पुढे अंटीने गेलाच आणि त्यामुळे तिचं आयुष्य अर्थातच तिसऱ्यांदा ती विधवा झाली आणि वेगळं झालं. तिने स्वतःच्या चुका देखील या पुस्तकात अनेक लिहिल्या, त्यामुळे ते अधिक निखळ प्रामाणिक आत्मकथन होतं. फार सुंदर त्याची प्रस्तावना एस्थर एलन यांनी लिहिली आहे, जे अनुवादक आहेत त्यांनी, आणि मला असं वाटतं की ती तुम्ही मुळातून वाचायला पाहिजेत. सोप्या इंग्रजीमध्ये ओघवता अनुवाद आहे हा, फार छान फोटो आहेत. मूळ इंग्रजी व्हिडिओ जरूर बघा, त्यात मी काही परिच्छेद वाचून दाखवलेत, अजूनही माहिती दिली आहे. पण आज तुर्तास एवढंच. 11वा हा भाग आहे. याच्यातलं एक सगळ्यात शेवटचं महत्त्वाचं सांगायचं असं की या पुस्तकावर मी खूप पूर्वी लेख लिहिला होता दिवाळी अंकामध्ये. माहेर का मेनं का मला आठवत नाही, पण माझं आणि सुजाता देशमुख यांचं बोलणं झालेलं आणि त्यावेळी मी तो लेख लिहिला होता. तो आता मी मिळवतो आणि एखाद दिवसात इथे आपल्या सगळ्या सोशल मीडियावर मित्रमैत्रिणींसाठी तोही मुद्दाम पुन्हा एकदा तुमच्याशी मी शेअर करतो. पण त्याआधी जरूर मी असं म्हणेन की जर इंग्रजी पुस्तक तुम्ही वाचत असाल तर हे नक्की वाचा, आणि वाचत नसाल तर मी माझ्या विलायती वाचताना कोर्समध्ये नेहमी सांगतो तसं कधीतरी प्रारंभ करायला लागतो. तर या पुस्तकाने चालू करायला काही हरकत नाही. पुढचा अर्थातच आपला जो एपिसोड आहे तो मराठी पुस्तकावरचा असणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे की 1, 2, 3 मराठी पुस्तकं मी घेतो आणि एखादं इंग्रजी घेतो, तसा हा 6 भाग आहे. स्टे ट्यून्ड. एका उत्कट गहिऱ्या प्रेमकथेचं साक्षी व्हा आणि हे पुस्तक वाचा. चला, अच्छा, बाय.